Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syahrul Nur Azizah, and here I would like to make a video assignment about interpret from English to Indonesia, and it takes from TED videos on YouTube with the title Education System versus Cultural Competence from Gracia Berti. And happy watching! I would like you to think about the first time you were invited to a birthday party. How did you feel? What did you feel? And why? It was kindergarten when I received my first invitation. I remember feeling so special seeing my name printed at the front of the envelope. For the first time in my memory, I felt a part of my school and community. You see, I grew up in Maine, a predominantly white state, in a kindergarten classroom with predominantly white students. And me. Oftentimes, I felt othered in the classroom. Tentang pertama kali Anda diundang ke pesta ulang tahun, bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan dan mengapa? Itu adalah taman kanak-kanak ketika saya menerima undangan pertama saya. Saya ingat merasa sangat istimewa melihat nama saya tercetak di bagian depan amplop. Dan untuk pertama kalinya dalam ingatan saya merasa menjadi bagian dari sekolah dan komunitas saya. Anda tahu saya dibesarkan di Maine, negara bagian yang didominasi kulit putih. Dan di kelas taman kanak-kanak dengan siswa yang didominasi kulit putih. Dan seringkali saya merasa berbeda di kelas. From coloring activities consisting of drawing your families and being confused. Do I pick up the peach crayon like everyone else in my classroom? Or the brown one? Commonly used to color in tree trunks. Or being the only one with kinky curly hair protected under braids each week. As classmates were discussing having to brush their straight hair every morning. Or maybe I really felt different. Dari kegiatan mewarnai yang terdiri dari menggambar keluarga Anda bingung. Apakah saya mengambil krayon berwarna peach or persik seperti semua orang di kelas saya? Atau yang coklat, biasa digunakan untuk mewarnai batang pohon? Atau menjadi satu-satunya dengan rambut keriting dilindungi kepang setiap minggu? Saat teman-teman sekelas mendiskusikan keharusan menyikat rambut lurus mereka setiap pagi. Atau mungkin aku benar-benar merasa berbeda. During class discussions, talking about our favorite food, and classmates went around saying pizza, macaroni and cheese, and being self-conscious to sputter out my mother's traditional food of rice and fondue. Recognizing at so young that no one had said anything similar to it, that when it was my turn, pizza was the only thing that could come out of my mouth. This situation in kindergarten was the first time I realized I'm split between my Congolese and Rwandan culture and my way of life at school.
selama diskusi di kelas membicarakan tentang makanan favorit kami, dan teman-teman sekelas berkeliling sambil mengatakan pizza, makaroni, dan keju. Kesadaran diri untuk menyemburkan makanan tradisional ibuku berupa nasi dan fondue. Mengenali sejak kecil sehingga tidak ada yang mengatakan hal serupa. Lalu ketika giliranku, pizza. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Situasi ini di taman kanak-kanak adalah pertama kalinya saya menyadari bahwa saya terpecah antara saya, budaya Kongo dan Rwanda, dan cara hidup saya di sekolah. But you see, this invitation, this golden ticket was what made me feel special. My classmates, they saw me. They wanted me. I remember feeling so excited to go home and share my golden ticket with my family when I got home. No, it's not in our culture. My father said, after making sense of the word sleepover at the bottom of the invitation, leaving my 6-year-old self left with anger and confusion, why was culture in my way of possible attendance and acceptance? Tapi Anda lihat undangan ini, tiket emas ini yang membuat saya merasa istimewa. Teman sekelas saya, mereka melihat saya, mereka menginginkan saya. Saya ingat merasa sangat bersemangat untuk pulang dan berbagi tiket emas saya dengan keluarga saya. Ketika saya sampai di rumah membawa undangan, meninggalkan diri saya berusia 6 tahun dengan kemarahan dan kebingungan. Mengapa budaya menghalangi kemungkinan dan kehadiran dan penerimaan saya? My Rwandan and Congolese culture is a component in my identity and my family's identity. And it has norms that I've been able to differentiate since I could recognize the difference from my family's traditional food and the Lunchables I saw in my elementary school cafeteria. So I knew this sleepover was a lost cause. Rwandan dan Congolese merupakan komponen dalam identitas saya dan identitas keluarga saya. Dan itu memiliki norma yang dapat saya bedakan. Karena saya dapat mengenali perbedaan dari makanan tradisional keluarga saya dan makanan makan siang yang saya lihat di kafetaria sekolah dasar saya. Jadi saya tahu acara menginap ini hanyalah sia-sia. Next day, I know I have to deliver bad news. I can't go. I say to my classmates as I try to explain to them my identity and culture to other 6-year-olds. That's weird, they said. They didn't understand, but I did. A task often left upon the shoulders of underrepresented kids. Keesokan harinya, setelah saya tahu saya harus menyampaikan kabar buruk, saya berkata kepada teman-teman sekelas saya ketika saya mencoba menjelaskan kepada mereka tentang identitas dan budaya saya. Beritahu anak mereka yang berusia 6 tahun. Itu aneh. Mereka berkata, mereka tidak mengerti, tapi saya melakukannya. Sebuah tugas yang sering diserahkan ke pundak anak-anak yang kurang terwakili. Alright guys, so that's the 5 minutes videos from TED videos on YouTube from Gracia Baretti about education system and cultural competence. Alright, so I think that's all for my Interpret English to Indonesia videos.
And I hope you guys enjoy the videos and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.